அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். இளைஞர்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அடிக்கடி வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இந்த மணிக்கட்டுலாம் வலிக்குது, விரல்கள்லாம் ரொம்ப மதமதப்பாக இருக்குது, சில வேலை செய்ய முடியல, கால்லாம் கணுக்கால்லாம் வலிக்குது, முழங்கால்லாம் வலிக்குது, இடுப்பெல்லாம் ரொம்ப வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குது, ஸ்பைனல் கார்டு ஃபுல்லாக பெயினாக இருக்குது, தலையெல்லாம் ஒரே கனமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது, வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இளைஞர்களும் கேட்குறாங்க. பல்வேறு பணிகள் செய்யக்கூடிய அலுவலர்களும் கேட்குறாங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யலாங்க, அதுக்கு என்ன வழி இருக்குது, ஏதாவது சொல்லுங்களேன். உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர், திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன், உடல் வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ உடலை நாம் நன்றாக வளர்த்தால்தான் உயிர் நன்றாக இருக்க முடியும். த சவுண்ட் மைண்ட் இன் எ சவுண்ட் பாடி சொல்லுவாங்க. அப்போ உடல் ஆரோக்கியம் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யணும். நம்ம அதுக்காக சில உடற்பயிற்சி கற்றுத்தரேன், வாங்க நாம் அந்த உடற்பயிற்சிக்கான இடத்துக்கு போவோம். தொடர்ந்து பாருங்கள். உடல் வளர்க்கக்கூடிய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான உடற்பயிற்சியும் சொல்லித்தரேன், அதையும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து பயனடைங்க. தினசரி வீட்டில் நம்ம இங்கே கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சியில் பூரா செய்யுங்க. சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க, அதை நம்ம தெளிவுபடுத்திடுவோம். இப்போ கைக்கு பயிற்சி நீ கொடுப்போம், வாங்க கை பயிற்சி செஞ்சு பார்ப்போம். ஓம் நம சிவாய். இதுவரை நமது ஞானதிருஷ்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், உடன் வரும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும். அப்பொழுதுதான் நமது ஞானதிருஷ்டி சேனலில் வெளியாகும் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். பார்த்து பயனடையலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் செய்யாமல் முழுவதுமாக பாருங்கள், அப்பொழுதுதான் நீங்கள் முழு பயனையும் அனுபவிக்க முடியும். வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். This is the wonderful season for you, for your good health. Now I introduce some exercises, simple exercises for your good health. Please come. Now these are finger exercises. Touch, open, open, close, 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 open, join, open. Okay, now spread. Okay, same exercises. Join your all fingers and relief. Okay, now turn this. Now our palm heel towards the sky. Now palm heel towards the earth. And sidewards. Same backward. Okay. Now clenching. Now this is the second kind. Palm heel towards the sky. Palm heel towards earth.
and open. Palm heel towards earth. And palm heel towards sky. Okay, second exercises over. And third one, wrist rotation. Fingers join together and wrist rotation. Inside to outside. Okay. Same outside to inside. Okay, open. Reverse. Clockwise, anti-clockwise. Okay, and then next, clenching wrist rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. Now next, our elbow joining. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. And our shoulder rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. Okay, just expanding. Now 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Now shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. Change your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. Okay.